The Wudadao area, a cultural tourist attraction in North China's Tianjin, has witnessed a boost in visitor numbers during this year's 8-day Golden Week holiday period, which spans both the Mid-Autumn Festival and National Day holiday. This historical area, which consists of 5 avenues, boasts a host of Western-style buildings. 11期间的话呢，咱们就是说，这个店面应该是爆满的状态，然后像咱们的座位都是满的，客流比较大的情况下呢，下午我们可以不打烊，然后继续营业，来满足一个顾客的需求。消费的能力非常好，非常强啊，客流都一直不错。这边的建筑很喜欢。明天不是有个音乐节吗？然后去那边看看。今天刚来，我们就是一路走过来，就感觉哪儿都有那种活动，还挺好的。天津发展的真的是非常好，特别棒。